මම මේ ගවුම දාලා බැලුවට කමක් නැද්ද? මම ඔයාට තරු කියලා කතා කරාට කමක් නැද්ද? මම ෆෑන් එක ඔෆ් කරාට කමක් නැද්ද? මම මෙතනින් වාඩි වුණාට කමක් නැද්ද? ඇය මේ ආවට කමක් නැද්ද? මම මොන හරි කෑවට කමක් නැද්ද? Hello everyone, welcome back to my channel. This is English with Range. Today usage is do you mind if යම් කිසි දෙයක් කරාට කමක් නැද්ද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරද්දී අපිට පුළුවන් do you mind if කියන රටාව භාවිතා කරන්න. Now I'll give some examples for you. First one is මම මේ ගවුම දාලා බැලුවට කමක් නැද්ද? ඒ කියන්නේ මම මේ ගවුම try කරාට කමක් නැද්ද? How can we say in English මම මේ ගවුම දාලා බැලුවට කමක් නැද්ද? Do you mind if I try this frock? Do you mind if I try this frock? Do you mind if I try this frock? Second one is මම ඔයාට තරු කියලා කතා කරාට කමක් නැද්ද? මම ඔයාට තරු කියලා කතා කරාට කමක් නැද්ද? Do you mind if I call you Tharu? Do you mind if I call you Tharu? Do you mind if I call you Tharu? Third one is මම ෆෑන් එක ඔෆ් කරාට කමක් නැද්ද? මම ෆෑන් එක ඔෆ් කරාට කමක් නැද්ද? Do you mind if I switch off the fan? Do you mind if I switch off the fan? Do you mind if I switch off the fan? Do you mind if I switch off the fan? Fourth one is මම මෙතනින් වාඩි වුණාට කමක් නැද්ද? මම මෙතනින් වාඩි වුණාට කමක් නැද්ද? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Other one is ඇය මෙහෙ ආවට කමක් නැද්ද? ඇය මෙහෙ ආවට කමක් නැද්ද? Do you mind if she comes here? 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 මෙතන she යොදලා තියෙන නිසා තමයි comes බවට පත් උනේ. මෙතන I හෝ they හෝ we හෝ යොදලා තිබුණා නම් come කියලා තමයි එන්නේ. නමුත් මෙතන she යොදලා තියෙන නිසා තමයි comes බවට s අකුරක් එකතු වුනේ. Do you mind if she comes here? Do you mind if she comes here? Last one is මම මොනවා හරි කෑවට කමක් නැද්ද? මම මොනවා හරි කෑවට කමක් නැද්ද? Do you mind if I eat something? 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 Now let's see the structure here. Do you mind if plus subject plus verb plus rest? Do you mind if ලියලා subject එක I හරි you හරි they හරි we හරි ඔයා කැමති subject එකක් ලියලා ඊළඟට verb එක ලියලා ඊළඟට rest එක වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න ඉතිරි කොටස යොදන්න පුළුවන්. This is the end of the lesson. If you're new to my channel, make sure to subscribe. Okay then, I'll be back with the new lesson. Thanks for watching. Have a nice day.